Welcome to the post-game press conference of the FIBA Basketball World Cup 2025 European qualifiers. Final score of the game between 81-82. And now we have representatives from Team Italy, head coach Luca Banchi and player Gabriel Procida. So, coach, first of all, congratulations with the victory. And let's start with your opening statement about the game. Yeah, of course, first win in this very tough group on the road against such a good team like Lithuania. We are happy. We are happy because of the result. We are happy because of the way we handled the entire 40 minutes, showing the personality you need to compete with team like them. You know, one more time, they prove they never give up. So you have to respond, and that's what we did. Even in a most difficult moment, we found inside the team the mental and technical resources to respond and to control, especially second half, before to arrive in a clutch with a very tight score. And we finally had a great stop defensively and a very effective last possession who allowed tonight to celebrate a win that I really wish for everybody to be the good way to build something. Thank you, coach. You're welcome. Gabriel, excellent Gabriele. Gabriele, thank you, coach. Excellent night tonight, 24 points on excellent three-point shooting. Your comments about tonight's game? I mean, first of all, I'm happy for the guys and for the coach because it's the first win of this new experience, and there were also a lot of new guys that was the first win with the Italian jersey. And I mean, I enjoy a lot staying with the guys in this week. On and off the court, and today was pretty special because we fight till the end. They were really, really good for the entire game, but we stayed there for the 40 minutes, and at the end, like we fight really, really good to grab the victory. Thank you, gentlemen. Let's open up the floor for the questions. Please indicate first who the question is raised to, and then please ask your question. Hello, Coach. This is for Coach Banchi. One of the main issues in the first half were the turnovers of the entire team. You had 14 turnovers in the first half. What was your message? And during the halftime, that you had only 2 turnovers in the second half. Let's say we were pretty prepared. We know their style pretty well, especially when they play home. You know, such aggressive defenders, they even exalt their skills, their capacities. So the message was even before the game. Unfortunately, the result was not so successful because still sometimes we did some positioning mistake who caused unprovoked turnovers. But still, we talk about one of the most aggressive team all around Europe and most aggressive defenders, especially on the ball, with also a lot of density every time you drive to the basket. So you have to be very accurate the way you space the floor. And we were not so disciplined. We did a much better second half. We used to attack the switching pretty well, and that helped to control the possession better. And of course, Gabriele and his shooting performance, but finally also giving some help on rebound, help a lot to catch this win. But I told you, it was no special messages. It was a part of our plan from the beginning. Unfortunately, first half a bit unsuccessful. Hello, Coach. A question for you. Nicola Mannion joined the team and made this decisive bucket today. So can you talk about his impact on this Italian team and the willingness to join the national team, knowing he's in a EuroLeague team and has this crazy schedule? Yeah, it's about Nico. I believe it's
if we talk only about the last basket, probably we minimize his impact with the team and his general impact with the game tonight. He was, I believe, very efficient to control to set the tempo of the game, also to the main player to create and to enter their switching defense. He was very good to finish and he was very good to distribute. I really like his personality. About his presence here is connected with his role, because it's true that Gabriele, Nico, and Stefano are playing a EuroLeague, but I believe that during those weeks since I got the job, I try to connect with their coaches, to create a good relationship, to understand that we are actually on the same page, working on the same players. I want to thank you, of course, Ettore Messina, that was the guy in charge when we decided to do this with Stefano and with Nico, because the guys, Nico, he didn't travel to the EuroLeague game, so why not to join the national team since day one? Nico was not playing the last 2 games, 0 minutes, so it was already in our plan to involve him and to give him some kind of chance to prove. And you know, those guys like Gabri, they really enjoy basketball. They like to play basketball. And national team in this strange format of the window can be potentially an opportunity for the clubs as well. Not everybody is set in order of this. Somebody still have a kind of a tunnel vision, and they are afraid the national team can provoke injuries, can cause fatigue, and is extra problem during the season. But as they prove, you know, when you wear this uniform is something special, is something can boost also your season. I'm pretty sure Nico, Stefano and Gabri, they will be back in their club tomorrow with a full of energy and desire to play, you know, because sometimes the national team can be part of their growing process. And I'm so happy that people like Ettore Messina and Sergio Scariolo understood our plan, our strategy, and that's, I believe, a virtuous way to create a relationship between the federation and the clubs. We on the same page, we work with the same players, but I believe in our small position, because actually national team have a crazy small position. But listen, I sit on the other side since last year, so I don't want to change my vision. I'm conscious. I remember last year I gave to national team Nicola Achele. I was coaching Bologna, and I said, Nicola, go there, play 2 games, enjoy basketball. I cannot give you the same vibes, you know, in a game where probably you will be out of the rotation. And so when you meet such people like Ettore, like Sergio, who are so, let's say, you know, they have such a vision, it starts to become logical, despite we are, as I told you, we are actually in a corner. And from tomorrow, everybody will forget the national team again. You know, it's a week every 4 months, 3 months. And during that week, suddenly you know, people talk shit about us because we lost, or they do. This is the story of the national team. It's this, you exist for 1 week every 3 months, okay? And then after tomorrow, everybody will forget the national team. When you have people like Sergio and Ettore who grow with such a value, it's easier to understand that we can work together to the valorization of the great talent we have in our country, as well, of course. The next match between Italy and Lithuania will be in the summer of 2026. What is the dialogue between you and the NBA players of Italy, with Dante DiVincenzo, Simone Fontecchio? Are there possibilities that they will play in that window? You want to gossip? You want to spoil what? Yes. Huh? Give us everything. No. It's let's say it's a very specific what will happen in the summer. Choices are connected with injuries, body,
and contract situation, because not to forget, there are also players in a contract season and there are specific rules so to respect. So it's early to talk about it. I believe, especially I want to talk about Simone, that is the guy that I know in person. I cannot talk about Dante because we never met each other yet. I plan to visit him in US. I really don't understand exactly his position. I don't care about statement and stuff like that. We have to look each other in the eyes and talk as mature people. Simone, he really cares about this program. But as I prove also here, we here without a EuroLeague player, then the guys who are not in a roster. First, be safe. Have the proper time to rest. Next window will be February after domestic cups. Other windows will be after the end of the playoff in all around Europe. So extra stress for players who collect something like 80, 90 games per season, something like that. That schedule, it's a real treat for the health of the players. So you have to create connection with them. There is a good commitment. You saw tonight, Lithuania, Italy, when you wear this uniform is something special. The sense of belonging is amazing. I had the chance, and I was so lucky to be 4 years with Team Latvia, and I really felt during that experience what means to represent your country. Despite I was the only guy, not Latvians, but I smelt every day, I test every day, I felt every day what means. You go over everything because national team is over everything and everybody. So let's wait and see what will happen in summer. One for Coach and one for Gabriele. Let's start from Gabriele. Yeah, Gabriele. You played only one game in EuroLeague this season so far. Now you scored 18 points in the fourth quarter, 24 overall. How does it feel? It's feel really good because I could put out all the emotions that I had for this period. But I'm really happy to be there to work out every day with such an amazing team, and I'm improving a lot. But it was really good for the opportunity that Coach Luca gave it to me to, like he said, give everything on the court, explain myself. And was really nice. To enjoy playing, to put out all the emotions that I had inside. So, thank you. And one for Coach Banchi. You mentioned Ettore Messina. This week marked the end of his era as a head coach as Olimpia Milano. Also this week, one of the European greats, Željko Obradović, also stepped down from his coaching position. How do you view this entire situation of European coaching absolute greats stepping down from the game and giving up, I think, no? Okay, in general, I think there are 5 coaches. 5 coaches have changed. 5 coaching change. So it deserves a deeper conversation. About the approach, about the schedule, about the approach we face and we judge win and losses. Because if we want to emulate NBA going with such a schedule, unfortunately we have to think that we are creating the condition to lose a little bit the value of the single games. Because if somebody say that every game matter, sorry, I disagree. Because if you go with this schedule, it's not human to play every single night, every single game. You have no time to rest, no time to recover, no time to prepare games. And coaches, we talk about Ettore and Zeljko, such a type of coaches, they need to give their footprint on a team. They need time, they need to build relationship with the players, they have to spend time in a gym, they have to go step by step and grow and valorize the personnel they have. Such a schedule kills the coaches. And about their decision, of course, what to talk about, we talk about 2 icons, that if they arrive to take such a decision is because they made a different decision.
I believe more connected with the personnel, with Zeliko, and the way they approach basketball and they see basketball. More connected with the environment, with Ettore, because he talked about his feeling that he felt himself like a factor who, instead of unite the people, was splitting the people, because in Italy was a lot of talks in order of his position as a head coach, as a president, and stuff like that. And both they arrive at a very brave decision that prove one more time they are special. But they send a message to the entire basketball community. Something is changing in habits, something is changing in a format, something, and if you like it, you can continue. But myself, I don't like it. And there are 2-3 years that I'm talking about that. I'm just a small piece. I'm a small dog in this basketball world. But from my small position, one more time, I don't like it. And their statement is very noisy, and I hope will help to understand that if we want to sail a better basketball, we have to change the format. Because that way, he's pushing basketball in Europe in a wrong direction, sorry. I'm a small dog, but that's my point. Grazie mille. Prego. Okay, guys, so let's make this the last question. Coach, this victory gives you a bit of taste of revenge against Lithuania after. Fuck, no way. No. And can you talk a bit about Gabriele's role in this game, because he had 2 field goal attempts after 2 quarters and finished. Yeah, with 24 okay. points. Gabri had a very good game, second half against Iceland. I'll always leave the first half and then He changed the tires in a halftime. He went with the winter tires finally, and no, he struggled a little bit to enter the game. But we had an advantage playing him at the 4th position according with their decision to invert the matchup. And he was super smart to use the gaps, to use his speed and his versatility against the size of their center. That opened several opportunities. And his teammates, they were very also sharp to feed him. And that's more or less what happened with him. 2 very solid games. I would say second half way better than first half, both games. But you know, it's a matter also of game shape. When you play minutes every week, that help more. It's a matter to discover little by little your territory. He came to the camp and he met a few guys for the first time in his life. He met me as a coach for the first time in his life. You cannot believe that process happened in a short, you know, because that relationship takes time. And I'm not joking. Our first day in a training camp, we sit in a meeting room and everybody has to present himself because we never face each other. You know, some guys are super young, some guys are veterans, some guys played abroad, some guys play home, and we met the national team like a melting pot. You know, we met, we tried to find some chemistry, and we started from the simple way. Stand up and say name and where I'm playing basketball. You know, so it sounds crazy, but that's the destiny of a national team. And Gabri approached the camp very well. Little by little, he found his rhythm, his shape, his confidence mostly. I believe we explored this chance to play small lineup with the 4 guards, and he represents, let's say, a resource because he has very specific skills. I consider him a 2-3, okay? But hey, here you have to find something to win the games, and he was super good to accept. We talk against Iceland a little bit in a bench. I say, can you catch it? And I say, yeah, let's do it. And he did. And every day he adjusts and he did better and better. So more or less his game started from that. And he was very effective.
Okay, thank you, Coach Banki. Thank you, Gabriele. This concludes the first part of our improve your Italian. thank you post-game press conference. We will be back with Team Lithuania shortly. Thank you. Welcome back to the second part of the post-game press conference of the FIBA Basketball World Cup 2027 qualifiers, the game between Lithuania and Italy. Final score is 81-82. And now we have head coach of Team Lithuania, Rimas Kurtinaitis, and the player Marek Blaževič. Coach, let's start with you first. Your comments on tonight's game. I think it's the player, maybe it's first one. No? Sure, we can go with the player. Well, tough loss for us at home. Obviously, we made a lot of mistakes, stupid mistakes, like turning ball over on our
half court, miscommunication on the screens, ghost screens, and of course my last mistake on a ball screen against Manion. At the end, it's tough. You reflect on your own mistakes, so nothing else we can change from that. We can just learn and come back stronger. Thank you, Marek. Coach, your statement regarding tonight's game against Italy. So the first congratulations to Italy with a really good game. It's not easy now the losing day at home to go away and to win a game, especially in Lithuania. But anyway, it happens. So once more, congratulations for Luka, coach of the national team of Italy. So just what I can tell, we're just focusing after last game on our weak, know how to tell the problems. This is last game we did 21 turnover. We won a game. Today we are focusing on this. We watch a video like a half an hour. And we are just spending a lot of time for this and practice, just to save a ball, don't make easy turnovers. And today it happens again. Okay, it was a little bit better than its last game in England. Last game we did 21. This game we did 17. This is, I think, is main thing to win or lose a game. Next one, if we come back from the beginning of the game, you saw how many easy shots we have missed on the fast break, layups. And so just we need to score once more, and we got a +1. But anyway, we lost. I think as a coach, nothing happens. It's just qualification round just started. We have, okay, we won on the way against England. We lose at home against Italy. Now we must forget all these things. So just fix some things, what we need to do, and to focus for the next round. So that's it, what I can tell. Thank you, Coach. So now we switch to Lithuanian language and open up the floor for questions. Tai prašom kolegos, klausimai treneriui, žaidėjui. Klausimas treneriui, tu kaip ir sakė, tas atrankos langas kaip ir pergalė išvykai, bet pralaimėjimas namuose. Kokius tos pozityvus išsinešat po to tokių artimų rungtynių šioje savaitėje? Nu, visų pirma, sakysim, jeigu pirmas rungtynės turėjom daug problemų, 2 kėlinukus vien dėl to, kad bent jau susistiguot, kaip turėtų atrodyti ta visa visuma. Mums pavyko gal tik tai 3-4 kėlinį, kalbu apie Angliją dar. Tai šiandieną mes nuo pradžios, kaip ir buvo viskas, kaip ir tvarkoj. Aišku, iš mano asmeninės patirties kaip žaidėjo buvusio ir kaip trenerio žinau vieną, jeigu viena komanda žaidžia kažkokį tai tarpą 5 minutės blogai, turim tą tarpą išnaudoti. Dėja, mes pavedėm pradžioj, bet jeigu pamenat, italai daug klydo, neįmetė ir mes vis tik nepasinaudojom, mes atsakėm tuo pačiu. To mums truputėlį ir pritrūko, nes taip yra, jau nenoriu grįžti prie to, kad neįmetėm iš po krepšio greito nubėgę, dar tokių paprastų metimų, kur tokių net aš net nežinau, kaip pateisinti, ką pasakyti, neįmetėm. Iš tikrųjų, tai žaidėm gerai, gynėmės gerai, buvo daug klaidelių, buvo truputėlį nesusikalbėjimo, bet aš manau, kad per tas kelias dienas mes tokį sulipdėm iš naujų vaikinų, nes nenoriu grįžti prie to pačio, turbūt visi skaitėt, kad mes vėl susirinkom 8 naujus vaikinus ir juos vėl subūrėm ir padarėm Lietuvos rinktinę iš jų ir jie puikiai kovėsi ir aš neturiu, netgi prie šitų visų dalykų, ką pasakojau, neturiu nei vieno priekaišto žaidėjim, kurie atvažiavo, kovėsi, gavosi taip, kai gavosi. Aišku, galėtume geriau, bet dėja jam irgi reikia, aš suprantu visus jaunuolius, kurie turi kažkokią patirtį tarptautinių varžybų įgyti. Žiūrėsim, nedarau didelės tragedijos, iš vis nedarau jokios tragedijos. Viskas išsilygino, nežinau kaip sužaidė Islandai, ar jau baigė, ar... Ką? Visi mes vėl likom tam nuliniam variante, nusinulinom.
Nu, ir eis dabar viskas prasidėjo iš pradžių. Ignas Sargiūnas rezultatyviausias ir naudingiausias šio lango rinktinės žaidėjas, sulaukė ir garsių ovacijų, šiandien kelis kartus akivaizdu dėl to praėjusio mačo. Žvelgiant jau į ateitį, jūsų nuomonė, koks gali būti kitas žingsnis šio vaikino tobulėjime, kad mes jį galėtume matyti dar iškiau žibantį? Na, žinot, aš jums pasakysiu tokį pastebėjimą. Mes, sakykime, per šitą laikotarpį vasarą per Europos čempionatą, dabar mes atradom eilę žaidėjų, mes atradom Mareką, kuris tikrai žaidė gerai ir Europos čempionate, ir klube žaidžia puikiai. Mes atradom Igną Sargiūną, kuris puikiai žaidė ir jau nekalbu, kad Anglijoje puikiai mums sužaidė, ten net nežinau, net nenoriu grįžti prie tų rungtynių, bet jis puikiai žaidė ir šiandieną. Na, mes tą patį Veličką atradom Europos čempionate. Taip, kad tas progresas toks yra, jeigu žiūrėt ką tą pozityvą. Nu, kitus žaidėjus mes pasiauginsim, nes jiem reikia daug, nes aš per treniruotės reikia tokius kartais paprastus dalykus pasakot, kur tokie gal smulkmenos, bet jie jų nežino. Tas užima truputėlį laiko, bet visuma nėra bloga, darbštus. Man yra pagrindas, kad visi darbštus nori žaisti, nori laimėti ir tas pergalės ateis, jeigu mes tą linkme judėsim. Na, aišku, gal trūko mums žaidėjų, to meistriškumo, nenoriu grįžti prie jokių pavardžių, bet dar kartą dėkinga šitiem jaunoliam, kurie susirinko, atėjo, praleido savo laiką ne su šeimom, bet praleido čia už Lietuvą. Tas yra pagirtina ir aš labai džiaugiuosi. Galvoju, kad sėkmė ateis. Treneri, norisi paklausti apie tą paskutinę ataką. Aišku, Arnas buvo prieš tai pataikęs tritaškį ataką prieš, Ignas buvo Londone, patys matėm, kas ten įvyko. Kokia buvo ta jūsų galbūt vidinė diskusija, kam patikėti tą paskutinį metimą? Ignai. O gal galite išsiplėsti, koks planas buvo tos atakos? Galiu ir gal ir net prisimčiau kaltę, bet nenoriu tų dalykų kalbėti, nes jūs interpretuojat labai paskui prastai. Iš tiesų mes norėjom, kad Ignas išsimestų paskutinį metimą ir ten turėjo vykti eilė dalykų, kur turėjo būti paduoti, nes mes turėjom 7 sekundės. Deja, mes to neįvykdėm. Nenoriu sakyti, kas kaltas, kad nekaltas. Prisiimu tą atsakomybę pats savo, nes truputėlį netaip sustrategavau, nes pagalvojau už kitus 3 žaidėjus, kad jie atliks savo veiksmus ir mes tada užbaigsim su Ignu. Deja, tas neįvyko ir aš nenoriu grįžti į tą būną. Ir aš suprantu tuos žaidėjus, kurie to neįvykdė, tokia atsakomybė ir aišku, būtų geriau, kad būtų kas įvykę. Turiu meni, kad būtume įsimetę gerą metimą, bet dėja tas mums nepavyko ir norėjau, kad Ignas Sargiūnas užbaigtų. Ta. Žvelgiant į statistikos protokolą, taip į akis krito tai, kad italai pirmoji pusėje suklydo 14 kartų, antroji pusėje tik 2. Ar čia toks labiau, nežinau, sutapimas, ar kažkiek tai parodo ir agresyvumo galbūt stoko gynyboje po pertraukos? Taip, jeigu matėte, šiandien mes žaidėm su tokia mažesnė rotacija ir tas nuovargis davė savo žinot, bet nelabai jau norėjosi kažko 4 kėlinukį, kada žaidimas yra lygus, kažkokiu ten bandymo eksperimentų daryti, jau norėjosi tempti taip, kaip viskas vyksta, taip ir vyksta. Deja, praradom tą agresyvumą ir tą gynybą, kur mes turėjom 2 kėlinukus, tikrai agresyviai gynėmės. Tas atstumas vienas nuo kito gynyboje buvo nuplėštas po metrą, po 2, kur tas aktyvumas dingo, bet aš suprantu, nes tai buvo nuovargis, bet vėl grįšiu prie to pačio. Nenorėjau jau 4 kėliny vidury prie lygaus rezultato kažką bandyti, kelt nuo suolų, gal pavyks, gal nepavyks. Taip rungtynės nelaimimos. Žaidėm iš visų jėgų, kiek galėjom, pralaimėjom 1 tašku. Tokie pajėgumai buvo šiandieną. Vėl nenoriu grįžti apie kai kurių žaidėjų neatvykimą ar panašiai. Čia jau tą mes temą išdiskutavom ir nenoriu jos net liesti. Būtų malonu surinkti. Aš manau, kad šiuo laiku Lietuvos krepšinį nėra problema pačio žaidimo, yra problema suburti geriausius. Jeigu vieni turi pasiteisinimų priežasčių, kitos tokios mane nelabai įtikina, čia yra problema. O šitiem vaikinam dar kartą lenkiu galvą prieš juos ir didelis ačiū. Taip išėjo, kaip išėjo, mes nusinulinę. Žiūrėsim, kas bus ateityje. Manau, kad kiekvienas iš mūsų nuo Europos čempionato, vėlgi mes, jei pamenat, su kokia komanda mes pradėjome Europos čempionatą, mes padarėm didelį žingsnį į priekį. Sugrįžti į savo tas aukštumas, kada kažkada mes jas turėjom.
Labas vakaras, treneri. Gabrielė Pročido per 3 kėlinius pelnė 6 taškus, per 4 18. Kaip jis taip nutrūko nuo grandinės pabaigoje, kas nesuveikė? Na, mes kažkokios gynybos nekeitėm, buvom susidėlioję viską ir žinom, kad jisai gali tik tai mesti. Dėja, nesustovėjom ir įmetė, sakysim, porą sunkių metimų, bet aš ką galiu pasakyti. Mes visos nuorodos, kaip ir buvo sudėliota, kas meta, kas prasiveržia, kas kažką padaro, kai kurių dalykų mes neįvykdėm. Ar tai dėl nuovargio, dėl dar koncentracijos tokos, nes pasakysiu atvirai, tą, ką mes darydom dar prieš 10 metų, kai žaidėjai atsimena, koks žaidėjas eina į dešinę, į kairę, ir turbūt čia ne mano vieno pastebėjimas, kas metikas, kas meta po vieno driblingo, po 2, kažkaip mes dar sugebėdom tą koncentruotis. Dabar aš žiūriu, tas ne tik tai Lietuvos rinktinės, ne tik šitą komandą, bet daugiau visi tą žiūri tokią visumą ir tų tokių stiprių savybių, na, nesugeba iš savęs išspausti, kad tas stiprias savybės sustabdyti. Ir čia buvo viena iš klaidų, nes mes žinom, kad meta gerai, pataiko gerai ir mes analizavom, rodėm per video ir dėja mes to, sakykime, to plano, kurį turėjom, šito aspektų mes neįvykdėm. Sveiki, treneri, jūs ir vasaros metu tiek dabar minėjot lygiai tą patį dalyką, kad kartais treniruotės reikia aiškinti labai paprastus dalykus žaidėjams, kurių pasak jūsų jie nesupranta. Tai čia jūs galvojat, gal labiau būtų tai, kad jūs nesat užmezgęs kažkokio santykio per tą laiką, nes reikia laiką rinktinę ruošti labai greitai, ar čia jūs matote kažkokią didesnę galbūt krepšinio problemą dabartinio? Ne, aš nežinau, santykių aš neužmezgęs, aš treneris ateinu. Žaidėjus surenku, žaidėjai žaidžia klubuose, turi savo trenerius, turi, netgi, pavyzdžiui, va dabar grįžta prie Veličkose, ne? Jie klubė žaidžia, daleiskim, Kendofą eina per apačią. Tai yra tokia pasyvesnė, saugesnė gynyba. Aš noriu, kad mes eitume per viršų. Tada man reikia tuos žaidėjus keisti, kurie turi jau įgūdžius klube kitokius. Bet tai nėra taip geriau, taip blogiau. Taip yra žaidimo strategija. Ir tada reikia tuos žaidėjus pakeisti. Tai yra tokių dalykų, kaip pavyzdžiui, jeigu stipriam kampe, jeigu įsivaizduojate aikštelę, ne, iš dešinio kampo nuo 45 prasiveržia žaidėjas į galinę. Ir dažnai mes iš priešingų kampo einam padėti. Tada tu atsiduri, ta žaidėjas atsiduria tarp krepšio ir metimo, o tu atsiduri tarp krepšio ir tu jo nedengi ir tu kampo nedengi. Ir paprastai iš 10-9 praėjimai būna pasas į kampą ir metimas iš kampo. Jeigu įsivaizduoja, tą paveikslą įsivaizduoja ir ne kaip papasakau, ne? Tai vat šitų dalykų man keista, kaip treneriai, kai tik tas, kai praeidinėja, mes negalim iš priešingos pusės eiti iš kampo, nes tik vienintelis yra pasas į kampą. Gal aš taip detaliai išaiškinau, kai žaidęs krepšinį, ar ne? Malonu. Reiškia, tie tokie dalykai, kur tu turi, kartais aš net neturiu priekaištų nei vaikų treneriam, nei klubų treneriam, kad jie tų nepaaiškina. Yra daug krepšinį dalykų, kur tu turi vadovautis nuojautą, skaitimu, atspėtą situaciją. Nu ir šitų dalykų trūksta. Tai tenka pasakoti tokius paprastus dalykus, bet aš pasiruošęs 10 kart, 100 kart pasakoti, nes mano darbas toksai. Kad išsiauginti to žaidėjus taip, kaip būtų man teisinga, man atrodo, kad būtų taip teisinga žaisti. Bet tai čia nėra bėda nei žaidėjų, nei mano, sakykime, kad aš noriu tą padaryti. Aš galiu tą padaryti, aš galiu apie krepšinį kalbėti nuo ryto iki vakaro, man nesunku. Bet būtų malonu tokius dalykus susidėlioti. Vakar LKL renginyje teko bendrauti su Jonu Kazlausku, kuris pasakė, kad visiškai nemato atsakomybės trenerio atsakomybės dėl langų rezultatų, žinant tą treniruočių trūkumą, žaidėjų pasirinkimą. Ir netgi tai pasakė, kad tai yra labai blogai, reikia kažkaip krepšinio bendruomeniai susivienyti ir pareikšti protestus prieš šitą FIBA langų sistemą. Ką jūs manote šio klausimu? Na, aš dabar galiu tik pasakyti, labai gerbiu Joną ir labai malonu, kad jis tą pat, nes mes taip pat, aš pasižaidžiau, mes kartu žaidėm ir aš dar žaidžiau Žalgirį, kai jis vadovavo, tai mūsų tas matymas yra labai, labai panašus. Aš galvoju, dabar mes kada turim Liepos, kelintą dieną turim tą dabar langą. Ne, gerai, vasarį mes paliekam. Na, dabar jūs pasakykite, kada baigėsi LKL? Na. Birželio. Na,
o Liepos 5 turim langą. Kaip bus? Žaidėjas žaidė 10 mėnesių, ne? Žais finalė, tie, kur mums reikalingi, tai aš įsivaizduoju, žais finale, ne? LKL. Tai dabar juos aš kaip, kad nenužudyti, tai turi paleisti 10 dienų, ne? Ir vėl per 3 dienas surinkti ir vėl žaisti. Ir čia yra pasaulio čempionato atranka. Aš net neįsivaizduoju, kaip tą padaryti. Aišku, tai bus toliau, bet ateis tas laikas, kai reiks tą padaryti. Tai va, ką Jonas sako, jau geriau gal net būtų tada nedaryti šitų langų, o padaryti tą vieną turnyrą, kaip kažkada buvo prieš olimpinis kažkoks turnyras, kad sužaistas. Netgi ir dabar aš galvočiau, būtų buvę geriau, kad sužaistas 4 rungtynės. Ne 2 ir išsiskirstyti vėl, ir dar 2, bet tas 4, tokiais gal didesniais tais tarpais, gal būtų galima su nacionaliniais čempionatais sutarti, nes čia nemanau, kad didelė yra problema. Bet tą, ką Jonas sako, aš pakol kas dar negalvoju, bet nematau, kaip tą vaizdą mes įgyvendinsim. O ateis pats atsakingiausias momentas, aš taip galvoju, ne? Pilnai palaikau Jono nuomonę, mano tokia pati ir manau, ne mūsų dviejų čia nais tokia pati, visos Europos yra tokia pati ir visi vargsta ir aš va su Luka, laiko turit papasakos? Su Luka Venčia mes kalbėjau, kodėl jie pralošė Islandų, sako, aš to pasakysiu, kaip pradėjau treniruotę, sako. Pusė žaidėjų nepažįstu. Sako, pradėjom taip. Aš esu Alfonso, ar ten koks, ne? Aha, gerai, žaidžiu ten, gerai, malonu. Aš esu toks. Tai prasidėjo. Tai va šitą langų sistemą, apie kokias mes galim strategijas kalbėti, apie kažkokias, kad tų žaidėjų mes dar nelabai, aš tai gerai, mūsų ta šalytė tokia maža, gal mūsų čia nežaidžia gal daug, užsienį aš stebiu, seku kažką, bet kažkokių individualių tų savybių irgi tik tai surandi per vieną treniruotę, ką tu ten surasi. Tai čia yra didelė bėda, nežinau, kaip ir jie čia su ta Eurolyga apsisprendė, tipo susiderino, bet aš tas derinimas, nežinau, to lygio neduoda. Ir aš, pavyzdžiui, netgi žiūrėčiau taip, kaip parduoti tą produktą, tokį reiktų, jeigu žiūrint iš biznio pusės, taigi NBA surenka geriausius, juos prasuka, daro rungtynės ir ant to tas produktas yra parduodamas. Kaip parduoti va šitą produktą, jis aišku, savotiškai įdomus, nes nieks nežino, kokią rinkinį turi kur laimėti, nes visi yra vienodose blogose sąlygos. Tai kaip šitą spręs, aš nežinau, čia neįsisprendžiau 20 metų, nes aš pats buvau savo laiku FIBA borde, vykdomam komitete, bet mes irgi diskutavom, bet žiūrėjau, nieks nepasikeitė. Esmė yra tame, kad šitie langai nėra taip profesionalūs ir jie neatspindi šalių krepšinio pajėgumų. Čia yra tik tai, galgi pasakyčiau taip, kad jie yra labiau šalim, kurios pradeda žaisti krepšinį, nes yra tai tie šansai suvienodami. Mes matom Chorvatų problemas. Jau eilę metų žinom, kokie jie buvo ir kokie yra ir kaip jie negali susirinkti tos geros rinktinės jau eilę metų. Sveiki, treneri, ar po mačo su Anglija dar buvo kažkoks dialogas su Ąžuolu Tubeliu? Kalbėjote, ar nieko nevyko? Mes kalbėjom tą temą jau, pasakysiu taip ir noriu užbaigti tą temą. Nes paprašiau jo, žinau jo tas kažkokias bėdas, skausmus, jeigu atvirai pasakius, tai neatsimenu save, kai žaidžiau krepšinį, kad ko nors neskaudėtų. Neatsimenu. Jeigu jau žaidėjų nieko neskauda, tai jis taip ir žaidžia tada, ne? Bet taip kažkaip mes esam tokie išskirtiniai tuo klausimu, kad mes galim per skausmą žaisti, o yra žmonės, kurie negali per skausmą net nieko dirbti, turbūt, aš nežinau. Tai čia vienas iš tų klausimų, kur mane visiškai tie, kokie aš nežinau, tų traumų, ar kokių ten kokio stiprumo jos yra. Mes kalbėjom taip, sakau, Ąžuolai, mums reikia tave, ne tik man. Mums reikia komandai, mums reikia tave. Pagalvokite, jeigu mes dabar turėtume Ąžuolą, ne? Aš taip, jisai 4 pozicijos žaidėjas, jisai gerai ginasi, mes galime naudoti kaip ir 5. Šiandien dienos rungtynėse jis būtų mums auksinės vertės. Auksinės vertės tą, ką jis mums davė per Europos čempionatą, dabar žaidžia ne ką blogiau, netgi gal geriau už Žalgirį, tai aš taip įsivaizduoju, jis būtų mums šitoj komandoj su savo patirtim ir su savo meistriškumu būtų auksinės vertės žaidėjas. Jis man paskambino tą dieną, pasakė taip, treneri, atvažiuosiu į Angliją, ne,
į Klaipėdą atvažiuos. Po Baskonijos rungtynių, kitą dieną ryte jisai skambino, radau praleistą, atskambinau, sako, nebeatvažiuosiu. Tada man peršasi tokia mintis, toks klausimas, ne priekaištas, bet klausimas. Kada tu prieš Baskoniją žaidi, turėdama 16 taškų paskutinės 5 minutės ir tu žaidi su juo, ir paskui gydai, nes jisai pavargo. Nu, aš aišku, gal ten gali dar ir pralaimėtas rungtynės, aš nežinau, man čia sudėtinga, bet reiškia, ten Maksimas čia į rinktinę negalėjo. Nu, skauda, ką darysi, nieko nepadarysi. Per antrą langą vasario mėnesį rungtynės bus vasario 27, kovo 2, Eurolygos paskutiniai turai vasario 25, kitas bus kovo 5. Langas irgi Eurolygoje, remsitės dabartiniu komandos branduoliu, kviesti daugiau žalgiriečių, kaip įsivaizduojate tą kito lango rinktinės paveikslą? Įsivaizduoju, kad šitie žaidėjai norės žaisti, taip įsivaizduoju. Ir norėčiau turėtų žaidėjų, kuriuos dar galima kažkiek būtų, nes turbūt nenoriu net grįžti prie tos, nes Spaudos skaičiau, kad eilė Eurolygos žaidėjų žaidė Kuboj, žaidė ten ir ten. Ne, turbūt žinote, apie ką kalbu, ne? Ir mes čia nesugebam suburti, vėl grįžtų prie pradžios, nuo ko pradėjom. Problema Lietuvos yra ne žaidėjai, bet kaip juos suburti. Čia yra problema. Tai jeigu mes vėl išgirsim, mes visada iš klubų išgirstam, ašgi pats treniravau Chimkus, bet niekada nedariau kliučių rusų rinktinės žaidėjams išvažiuoti, nes jie pasirenka savo tos dalykus. Vieni gydėsi, buvo tokie 4 žaidėjai, kurie vis tiek važiuoja visą laiką, nes jam rinktinė. Čia aš negaliu įlysti į kažkokią žmogų širdį, kažką pasakyti, čia yra tokie, asmeniai dalykai. Aš dabar net neįsivaizduoju, jeigu grįžtume į tos laikus, kaip aš galėčiau pasakyti, kada mes susibūrėm 92 metais, atvažiuotų Sabonis, Marčiulionis ir aš sakyčiau, aš neatvažiuosiu. Man irgi skaudėjo tada, daug ką skaudėjo. Aš net nežinau, kaip aš paveščiau tuos savo bendražygius. Aišku, dabar mes vėl grįžtam į tą laikai keičiasi, viskas pasidarė. Manau, laikai keičiasi, bet yra dalykai, kurie nesikeičia. Marekai, dar tau vienas klausimas apie klubinį krepšinį noriu paklausti. Antrą kartą esi legionierius, labai solidus sezonas. Tiesiog kaip tau sekasi pačiam, kaip vertini savo tą formą klubiniam krepšinį dabar? Tai antrą kartą būti legionieriu žymiai paprasčiau. Žinai, ko tikėtis. Vis tiek atvažiavau į klubą šiek tiek vėliau, geroj formai po rinktinės, tai vertinu gerai. Manau, aišku, galima patobulinti daug dalykų. Sezonas dar ilgas, tai nesinori per anksti džiaugtis tais rezultatais, o reikia toliau rūpintis kūnu ir toliau stengtis padėti komandai pasiekti gerus rezultatus. Sutikė šiaip pasitikėjimo toks klubinėme krepšinėje sezonas, nes matom ir žaiddamas už rinktinę irgi gerai pasirodai. Be abejo, čia viskas prasidėjo nuo tos vasaros darbo. Kągi, ačiū kolegos, ačiū treneriui, ačiū žaidėjui. And so this concludes our post-game press conference. Thank you and have a good night.